Esto que te voy a contar es una historia que te voy a dejar con la boca abierta. Te lo juro por mi madre. Una chavita de apenas 17 años entró a un concesionario de autos super exclusivo, vestida con su uniforme escolar todo sensualito. Y lo que pasó después. No te lo vas a creer. Imaginate por un momento que eres millonario, pero decides vestir como cualquier persona común y corriente. ¿Crees que la gente te trataría igual? Pues prepared porque esta historia te va a enseñar una lección que nunca vas a olvidar. Todo empezó en Boston, en uno de esos concesionarios donde venden los autos más caros del mundo. Ferrari, Lamborghini, Bentley. Ya sabes, esos carritos que cuestan más que una casa. Y ahí llegó ella, nuestra protagonista, una chica afroamericana llamada Alexis Carter. Alexis no era una chica cualquiera, aunque nadie lo sabía. Mientras caminaba por esas calles elegantes de Boston, admirando los escaparates llenos de lujo, tenía un plan muy específico en mente. Quería comprarle a su papa el regalo más increíble para su cumpleaños número 50, un Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Sí, así como lo escuchas, un auto que cuesta más de $600,000. Pero aquí viene lo bueno de la historia. Alexis llegó al concesionario vestida supernormal, con su uniforme escolar y unos tenis gastaditos. Nada elegante, nada que gritara tengo dinero. Y hermano, apenas puso un pie en ese lugar, todos la empezaron a ver como si fuera un bicho raro. Las puertas automáticas se abrieron lentamente y Alexis entró. El ambiente estaba lleno de música suave y ese olor a perfume caro que caracteriza a estos lugares. Los vendedores, todos vestidos con trajes impecables, voltearon a verla como si hubiera llegado un alien. Los clientes ricos, elegantemente vestidos, pararon sus conversations para mirarla de pies a cabeza. Y ahí estaba Blake Thompson, el gerente de ventas más mamón del concesionario. Este tipo, con años de experiencia, se creía el rey del mundo. En cuanto vio a Alexis, ya se había hecho toda una película en su cabeza. Una adolescente negra, vestida sencillamente, seguramente solo viene a tomar fotos para Instagram, pensó el muy tarado. Blake se acercó lentamente, con esa sonrisa falsa que usan los vendedores cuando no te quieren atender. Sus compañeros de trabajo se empezaron a reír por lo bajo, como si todo fuera una broma. Alexis sintió todas esas miradas llenas de desprecio, pero en lugar de salir corriendo, respiró profundo y siguió caminando hacia el centro del showroom. Y ahí estaba, brillando como una joya, el Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Color rojo fuego, líneas perfectas, una belleza que quitaba el aliento. Alexis se quedó mirándolo, imaginándose la cara de felicidad que pondría su papa cuando viera ese regalo increíble. Blake, al ver que la chica estaba mirando el auto más caro del lugar, confirmó lo que ella pensaba. Una estudiante negra vestida así de sencilla no tiene nada que hacer con un auto de $600,000, se dijo a sí mismo. Se acercó a ella con esa actitud condescendiente que dan ganas de castigar. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, jovencita? Le preguntó con una voz que sonaba educada pero que en realidad estaba llena de burla. Todo el showroom se quedó en silencio. Todos esperando ver que iba a pasar. Alexis se volteó tranquilamente, lo miró directo a los ojos y respondió con una seguridad que te juro que me dio escalofríos. Sí, señor. Estoy interesada en este Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Me gustaría saber más información sobre él. Orale. En ese momento se podía cortar la tensión con un cuchillo. Las miradas ya no eran solo curiosas, ahora eran de puro escepticismo y burla. Blake se quedó medio sorprendido por la confianza de Alexis, pero su desprecio creció aún más. Se rió por lo bajo, la miró de arriba a abajo otra vez, y le contestó con esa superioridad que te de asco. Este auto, te das cuenta de que es un modelo de edición limitada que cuesta alrededor de $600,000?
No es exactamente algo que cualquiera pueda comprar fácilmente. Se empezarán a escuchar recetas en todo el showroom. Alexis sintió todo el desprecio que había detrás de las palabras y la mirada de Blake, pero no había dejar que esos prejuicios la hicieran sentir mal. Con una sonrisa calmada, le respondió firme, entiendo eso perfectamente, señor. Pero estoy genuinamente interesada y me gustaría aprender más sobre él. Blake apretó los labios en una sonrisa fría, la irritación brillando en sus ojos. Su voz se volvió más helada. Desafortunadamente, señorita, este auto particular no está disponible para usted hoy. Alexis sintió que el corazón se lo apretaba un poco, no por el rechazo, sino por el puro peso de la discriminación que lo estaba cayendo encima. Pero ahí siguió, fuerte, enfrentando todas esas miradas llenas de prejuicio. En ese momento exacto, el showroom se sumió en un silencio ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en la chica, esperando su próximo movimiento. Nadie sabía que ese momento iba a desencadenar una serie de eventos que les iba a cambiar la vida para siempre. Alexis se quedó ahí parada, respirando despacio, recuperando su calma natural. Volteó a ver otra vez el Lamborghini, ese símbolo de lujo que para ella no era más que un regalo lleno de amor para alguien muy especial en su vida. Blake no lo quitaba los ojos de encima. Su mente estaba llena de frustración y confusión, molesto por la reacción tan tranquila de la chica después de su insulto obvio. Para él, la gente que merecía entrar a ese mundo glamoroso se reconoce al instante, ropa cara, joyas brillantes, y sobre todo, piel blanca. Alexis claramente no cumplía con ninguno de esos estúpidos criterios. Tratando de ocultar su irritación creciente, Blake se acercó a su compañero Peter Harrington, otro vendedor veterano que comparte sus puntos de vista discriminatorios. Mira, Peter, lo susurró Blake lo suficientemente bajo para que Alexis no escuchara, pero asegurándose de mostrar su autoridad en el showroom. Desde cuando nuestro concesionario se volvió un patio de juegos para adolescentes que suenan con cosas que claramente están fuera de su alcance? Peter se rió por lo bajo, mirando despectivamente hacia Alexis. Probablemente solo viene a tomarse fotos para redes sociales. Un Lamborghini no es exactamente un juguete para niños. Sus risas discretas llenaron el espacio elegante, sutiles pero deliberadamente insultantes. Alexis era lo suficientemente perceptiva para reconocer el desprecio que había detrás. Por un momento, apretó los puños, pero luego se relajó, recordándose a sí misma que no debía hacerles caso a esos prejuicios tan pendejos. La verdad es que Alexis tenía una razón muy especial para estar ahí, una razón que Blake no se podía imaginar en sus sueños más locos. Ese Lamborghini Aventador SVJ Roadster, un modelo de edición limitada que costaba más de $600,000, era para el cumpleaños número 50 de su papa, Marcus Carter, uno de los multimillonarios tecnológicos más reconocidos de Estados Unidos. Un visionario que había construido un imperio global en energía renovable. Pero lo más importante es que Marcus Carter era un hombre humilde y reservado que siempre la había enseñado a Alexis a vivir con modestia y humildad, nunca permitiendo que la riqueza opacara la dignidad humana genuina. Para Alexis, este regalo no era para presumir su riqueza. Su papa ya tenía todo lo que podía necesitar. El lado representaba su gratitud profunda, su admiración y su amor sincero por el hombre extraordinario al que orgullosamente llamaba su padre. Lo iba a sorprender porque Marcus consistentemente recazaba las cosas extravagantes, alentando a Alexis a usar el dinero para propósitos más significativos. Pero esta vez, Alexis había decidido por su cuenta. Había ahorrado cuidadosamente fondos que ganó a través de su internado, becas y regalos de cumpleaños anteriores de su padre, decidida a dar una sorpresa genuinamente conmovedora. Alexis se imaginaba a Marcus Carter, un hombre negro que había superado obstáculos increíbles para lograr el éxito, un hombre que a menudo soportaba silenciosamente el prejuicio social pero que se mantenía firme contra la injusticia racial cada vez que la presenciaba.
Alexis sencha un orgullo abrumador por su padre, suya resistencia silenciosa, humildad y fuerza siempre habían sido su estrella. De repente, una voz amigable interrumpió los pensamientos profundos de Alexis. Un joven de poco más de 20 años, ligeramente nervioso y usando un traje un poco grande para su estructura delgada, se acercó a ella con cautela. Hola, mi nombre es Daniel Miller. Soy uno de los asociados de ventas aquí. Note que pareces bastante interesada en este Lamborghini. ¿Puedo ayudarte en algo? A diferencia de la actitud arrogante y fría de Blake, Daniel irradiaba sinceridad y amabilidad. Sus ojos eran genuinos, abiertos y cálidos. Su sonrisa era quizás la única cosa sincera en medio de ese showroom lleno de pretensión. Alexis sintió que su corazón se aliviaba un poco. Gracias, respondió suavemente. Me gustaría saber más sobre este Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Estoy considerando seriamente comprarlo como regalo de cumpleaños número 50 para mi padre. Alexis intencionalmente habló claramente, no fuerte, pero lo suficientemente claro para que Blake y Peter pudieran escuchar. Blake se estremeció visiblemente, mirando de vuelta hacia Alexis con confusión y incredulidad apareciendo inconfundiblemente en su rostro previamente confiado y arrogante. Alexis se encontró con la mirada de Blake otra vez, esta vez con mayor determinación y fuerza. Entendía bien que aunque su padre la había enseñado humildad y modestia, también la había enseñado a hablar con valencia cuando su dignidad era desafiada. Hoy, dentro del concesionario de autos más exclusivo de Boston, Alexis Carter decidió que no se quedaría calada. Iba a dar un paso adelante y demostrar audazmente que el verdadero valor de una persona nunca podía medir solo por la apariencia o el color de piel. Justo frente a Alexis, el Lamborghini Aventador SVJ Roadster seguía brillando orgullosamente. Dentro de su corazón, una determinación igual de feroz se incendió. Una confrontación silenciosa acababa de comenzar, y Alexis estaba completamente preparada para lo que fuera que estuviera por suceder. La tensión entre Alexis y Blake ahora se extendía como un hilo invisible, delgado y tenso, listo para romperse en cualquier momento. En el instante que Alexis terminó de hablar, la expresión de Blake cambió rápidamente de escepticismo a irritación y disgusto obvios. Parecía que la confianza silenciosa de ella solo intensificaba su enojo, especialmente porque Alexis había revelado inadvertidamente su plan de comprar el Lamborghini lujoso como regalo de cumpleaños número 50 para su padre. Blake Thompson se acercó lentamente, cada paso pasado resonando fuertemente en el piso de mármol pulido, rompiendo el silencio. Con una sonrisa fría y sardónica, interrumpió la conversación entre Daniel y Alexis con un tono inconfundiblemente bullying. ¿Un regalo de cumpleaños? ¿Qué idea tan audaz, señorita? Intencionalmente dijo que sus palabras se desvanecieron, forzando a Alexis a llenar el espacio ella misma, como se estuviera enfatizando que para Blake, ella permanecía completamente anónima y insignificante. Alexis claramente sintió su provocación, pero respondió tan calmada y cortésman como fue posible. Alexis Carter. Mi padre es algo muy importante para mí, y este es un regalo especial para él. Creo que el Lamborghini Aventador SVJ Roadster sería perfecto. Blake asintió lentamente, fingiendo admiración aunque sus ojos fríos transmiten un mensaje completamente diferente. Oh, por supuesto, señorita Carter. Estoy seguro de que su padre es maravilloso. Desafortunadamente, este vehículo particular está reservado para clientes genuinamente seriosos. Enfatizo cada palabra deliberadamente, haciendo su significado oculto abundantemente claro para todos los que escuchaban. Alexis entendió completamente la intención de Blake. Para él, una adolescente negra vestida sencillamente ciertamente no podía calificar como una cliente seria. Alexis respiró silenciosamente, luchando por evitar que la ira hiciera temblar su voz. Lo aseguro, señor Thompson, Quebec soy completamente seria. Apreciaría aprender más sobre este auto, sus características,
options de personalización del interior y el marco de tiempo estimado de entrega. Blake miró a Alexis por un momento, luego inesperadamente soltó una risa burlona suave, sacudiendo su cabeza lentamente. Mi querida señorita Carter, tal vez encontraría mejor uso de su tiempo viendo modelos más adecuados para algunas circunstancias. Tal vez un Toyota o Honda. El Lamborghini Aventador SVJ Roadster no es un auto con el que cualquiera pueda permitirse sonar. Su comentario frío y abiertamente insultante instantáneamente espizo el air dentro del showroom. Varios clientes adinerados cerca se voltearon curiosos, mirando para ver cómo la joven managería tal falta de respeto abierta. En la esquina, Daniel frunció el seno incomodamente, a punto de hablar, pero Blake rápidamente le disparó una mirada dura y autoritaria. Daniel, creo que tienes trabajo en otro lado. Entendiendo la advertencia silenciosa de Blake, Daniel bajó la cabeza a regañadientes, retrocediendo con frustración visible, impotent para intervenir más. Alexis, parada sola en el centro de atención, luchó por mantener su mirada firme. Su corazón latía con enojo, pero las lecciones de su padre sobre mantener la compostura frente a la injusticia resonaban poderosamente en su mente. Respondió suavemente pero con determinación firme, no vine aquí a discutir sobre mi estatus financiero, señor Thompson. Simplemente lo estoy pidiendo que proporcione información detallada sobre este Lamborghini. Es el derecho básico de un cliente. Blake se quedó momentáneamente sorprendido por su determinación repentina, pero rápidamente recuperó su arrogancia habitual. Inclinando su cabeza ligeramente, se encontró con sus ojos con un desafío condescendiente. ¿Un cliente? ¿Genuinamente piensas que eres un cliente aquí? Alexis, permíteme aclarar esto perfectamente, ese auto está reservado estrictamente para clientes que verdaderamente coinciden con su valor y estatus. Me temo que estás gravemente equivocada sobre tu posición aquí. El showroom se congeló, silencioso y tenso. Todos los ojos se fijaron en Alexis, esperando su respuesta a este insulto abiertamente duro. Algunos clientes sonrieron sutilmente, entretenidos por el drama que se desarrollaba. Alexis sintió agudamente la injusticia y el prejuicio incrustados dentro de cada mirada, cada risa silenciosa que resonaba suavemente a su alrededor. La joven mordió suavemente su labio inferior, su mano brevemente se apretó en un puño apretado antes de relajarse lentamente. Miró directamente a los ojos de Blake sin pestañear, su voz calmada y educada. Entiendo su insinuación perfectamente, señor Thompson. Pero también sé exactamente quién soy y dónde estoy parada. Una vez más, le pido que respete mis derechos como cliente, sin importar lo que cree sobre mi capacidad financiera. Blake vaciló ligeramente, momentáneamente aturdido por su fuerza inesperada, pero rápidamente su arrogancia se disparó aún más poderosamente. Sonrió fríamente, bajando su voz a un tono más afilado y helado. Respeto. No tengo obligación de respetar a alguien que entra a mi concesionario meramente para pretender que es capaz de permitirse algo claramente fuera de su alcance. Sería mejor si te fueras ahora, Alexis, antes de que las cosas se vuelvan aún más incómodas. Alexis miró silenciosamente a Blake. Sabía que esta confrontación apenas había comenzado. Entendía algo crucial, Blake Thompson había cometido un error grave. No solo la había juzgado mal seriamente, sino que había insultado abiertamente la dignidad de un cliente real. Alexis asintió sutilmente, no diciendo nada más, pero profundamente dentro de ella, la determinación de probarse a sí mismo y de asegurar que el hombre arrogante parado frente a ella pagara un precio alto por su prejuicio era más fuerte y más clara que nunca. En el momento que Alexis silenciosamente se mantuvo firme frente al insulto de Blake, la atmósfera del showroom repentinamente se cargó de una tensión intensa. Blake Thompson, sintiendo como se hubiera ganado ventaja, sonrió presuntuosamente y lentamente salió al medio del showroom, deliberadamente alzando su voz para asegurar que todos los presentes escucharan. Damas y caballeros, anunció en un tono agudo, su sonrisa burlona en evidente,
me disculpo si la presencia de ciertos individuos los hace sentir incómodos, pero claramente en Boston Luxury Motors nuestro objetivo es servir solo a aquellos clientes que verdaderamente coinciden con el nivel de clase y capacidad financiera requerida. Blake volvió su mirada a Alexis con desprecio, intencionalmente bajando su voz lo suficiente para asegurar que todos pudieran escuchar. En cuanto a ti, Alexis Carter, creo que deberías ser más honesta contigo misma. Este es un showroom de Lamborghini, no un concesionario de autos económicos. Si verdaderamente necesitas un auto, puedo señalar algunos concesionarios asequibles cerca. Definitivamente estarán más en línea con tu presupuesto. Recetas y miradas de juicio inmediatamente rodearon a Alexis como flechas afiladas, haciéndola sentir como si hubiera sido empujada al peor escenario imaginable, donde ella era el centro de burla pública y destino. Las miradas curiosas y las sonrisas burlonas solo hicieron que su corazón latiera más rápido, pero Alexis luchó por mantener su compostura, aunque sus manos temblaron ligeramente con impotencia. En la parte de atrás, Daniel Miller es quedó congelado, su rostro enrojecido con ira por el comportamiento descarado y ofensivo de Blake. Sabía muy bien que esto era un acto de discriminación flagrante, contrario a todos los estándares morales y éticos profesionales. Daniel quería dar un paso adelante para proteger a Alexis, pero sus piernas se sintieron congeladas en su lugar. Blake era el gerente principal, la autoridad más alta en la habitación, y Daniel sabía las consecuencias de hablar en ese momento. Blake estaba lejos de terminar. Continuó acercándose a Alexis, sus ojos fríos fijos en ella mientras permanecía inmóvil en el medio del showroom. Su voz se suavizó pero goteaba con veneno suficiente para perforar la autoestima de Alexis con cada palabra. Creo que sabes, Alexis, que este no es un lugar para sueños imposibles. Seguramente tu padre no quería que te avergonzaras más en un lugar como este. No hagas las cosas más difíciles para ti misma. Solo sal por donde entraste, simple y fácil. Alexis cerró los ojos por un momento breve, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse por la vergüenza que Blake había infligido tan deliberadamente sobre ella. Profundamente dentro, podía escuchar la voz cálida y firme de su padre, Marcus Carter, recordando los valores verdaderos que siempre la había enseñado, que la dignidad de una persona no puede ser juzgada por la apariencia o el prejuicio social. Alexis respiró profundamente, se irguió y se encontró con los ojos de Blake con una mirada llena de orgullo. Señor Thompson, lo que acaba de decir refleja sobre usted, no sobre mí. Pero no se preocupe, recordaré cada palabra que dijo hoy. Sus palabras suaves pero poderosas hicieron que Blake titubeara por un segundo, pero rápidamente recuperó su actitud presumida y soltó una risa sarcástica. Oh, bueno entonces, me siento honrado de haber causado una impresión tan profunda en tu memoria. La risa de algunos otros clientes resonó una vez más, haciendo que Alexis se sintiera aún más sofocada por la humiliación. Lentamente se volteó y comenzó a caminar hacia la salida del showroom, cada paso pasado por el insulto profundo y el dolor. En ese momento, los ojos de Alexis accidentalmente se encontraron con los de Daniel por un segundo breve. Vio la impaciencia y la vergüenza no hablada en los ojos del joven. Daniel quería hablar, disculparse con ella en nombre de todo el showroom, pero no podía. Bajó la cabeza, evitando la mirada de Alexis, culpándose a sí mismo por ser demasiado débil y carecer del valor para proteger a la joven de la injusticia flagrante. Blake se quedó parado en el medio del showroom, viendo a Alexis con satisfacción, como se acabara de completar alguna gran tarea. No sabía que acababa de plantar una semilla peligrosa, la semilla de la retribución y el arrepentimiento profundo que brotaría en el futuro. En cuanto a Alexis, caminando bajo las miradas curiosas y despectivas de los que la rodeaban, silenciosamente juró que esto era solo el comienzo de una larga pelea, y que nunca se rendiría. La puerta de vidrio se cerró detrás de ella, y la luz del sol brilló en el rostro determinado de Alexis.
La joven aprieto su puño fuertemente y camino hacia adelante con fuerza, levando consigo la determinación no solo de probar su equivocado estaba Blake Thompson, sino también de afirmar su verdadera dignidad frente al prejuicio social. Dentro del showroom, Blake y los otros que se habían burlado de Alexis no tenían idea de que sin saberlo habían puesto en movimiento una cadena de eventos que cambiaría completamente sus vidas y posición. Y la que les haría darse cuenta de su error era la misma joven negra que acababan de insultar públicamente. La puerta de vidrio del showroom se cerró detrás de Alexis, las risitas de Biles y las miradas despectivas gradualmente desvaneciéndose, pero la punzada de humiliación persiste como una herida profunda en el corazón de la joven. Se pasó por un momento en la acera, el sol de la mañana brillando intensamente pero no lo suficiente para calentar el dolor que Blake Thompson acababa de plantar en su corazón. Sus pasos comenzaron a hacerse más lentos mientras se dirigía hacia su auto humilde, un sedán gastado que su padre le había regalado cuando tuvo edad suficiente para manjar. Alexis trató de respirar profundamente para calmarse, pero las lágrimas cayeron suavemente, trazando sus mejillas. La joven sintió tanto tristeza como ira por la discriminación flagrante y el destino que acababa de soportar. Está bien, Alexis, es solo un concesionario de autos, se susurró a sí misma, pero su voz temblorosa no pudo ocultar el dolor que crecía dentro de ella. Agarrando el volante fuertemente en su camino a casa, Alexis pensó en su padre, Marcus Carter, el hombre negro extraordinario que había superado obstáculos incontables para construir un imperio tecnológico poderoso. Siempre la había dicho que el camino al éxito estaba lleno de desafíos, pero Alexis nunca imaginó que tendría que enfrentar discriminación tan amarga en el siglo XXI. Cuando Alexis caminó por la puerta de la mansión privada donde había crecido, rodeada de amor y guía cuidadosa, sintió una mezcla de comodidad y una punzada aguda en su corazón. Marcus estaba sentado en la sala de estar leyendo un libro como usualmente hacía, pero inmediatamente levantó la vista cuando escuchó los pasos de Alexis. Alexis, ¿ya llegaste?, preguntó Marcus suavemente, pero rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal por la expresión en su rostro. Puso su libro a un lado, su mirada llena de preocupación, y se apuró hacia ella. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó. Alexis no pudo responder inmediatamente. Se quedó allí parada, sus hombres temblando, tratando de tragar sus lágrimas pero fallando. Los sentimientos de vergüenza y ira explotaron dentro de ella, y Alexis corrió a los brazos de su padre, llorando descontroladamente como una niña. Marcus suavemente acarició su cabello, esperando silenciosamente que se calmara. Poco a poco, Alexis recontó la historia dolorosa que acababa de experimentar en Boston Luxury Motors, sobre Blake Thompson, los insultos, las miradas despectivas y la risa burlona que tuvo que soportar simplemente por ser una chica negra vestida sencillamente caminando a un lugar donde pensaron que no pertenecía. Marcus se sentó en silencio, sus ojos brevemente brillando con ira pero rápidamente volviéndose profundos y calmados. Como alguien que había vivido muchas dificultades, entendía el dolor profundo que su hija estaba sufriendo. Pero también sabía que esta era una oportunidad para que Alexis creciera más fuerte y para que la sociedad aprendiera una lección valiosa. Suavemente limpió las lágrimas restantes de la mejilla de Alexis y la miró a los ojos con seriedad pero ternura. Alexis, mi hija, hoy has pasado por algo increíblemente doloroso. Pero quiero que recuerdes que tu verdadero valor nunca está determinado por otros, sin importar que tan ricos, poderosos o arrogantes sean. El valor verdadero es en el carácter, la integridad y cómo tratamos a las personas en nuestro alrededor. Alexis miró a su padre, sintiendo con confianza, pero a sus ojos levaban una pizca de duda. Sé eso, papa. Pero no quiero simplemente dejar que esto pase. Quiero que gente como Blake Thompson se dé cuenta de sus errores. Marcus sonrió suavemente, poniendo su mano grande y fuerte en su hombro, su voz calmada pero determinada. Entiendo, cariño, y estoy de acuerdo contigo. Pero no buscaremos venganza.
Los hermos aprender una lección real, una lección sobre respeto y humildad. Esta es nuestra oportunidad de enseñar a gente como Blake que la discriminación y el prejuicio solo leveran al fracaso y la vergüenza. Paso por un momento, su mirada pensativa, luego continuó con un tono aún más firme. Hiciste muy bien defendiendo tu dignidad hoy, pero ahora déjame ayudar con el resto. No solo por nosotros, sino por todos los que han sufrido de esta discriminación irrazonable. Blake y gente como él necesitan entender que detrás de la simplicidad es una dignidad y un valor verdadero que ningún dinero o poder puede medir. Alexis silenciosamente sintió, su corazón repentinamente sintiéndose más fuerte, más ligero, tranquilizada por su confianza inquebrantable en su padre. Marcus Carter siempre sabía cómo convertir el dolor y la injusticia en lecciones valiosas, no solo para Alexis sino para la sociedad en general. La abrazó una vez más, luego miró por la ventana, su mirada afilada pero llena de determinación. Alexis sabía que cuando su padre así decidía, lo llevaba hasta el final. Y justo entonces, en la sala de estar espaciosa, en medio del silencio, un plan comenzó a tomar forma. No un simple plan de venganza, sino una pequeña revolución dirigida a cambiar la manera en que gente como Blake Thompson veía el mundo a su alrededor. La mañana siguiente, la atmósfera en Boston Luxury Motors estaba tan viva y bulliciosa como siempre. Blake Thompson acababa de terminar de preparar su espresso favorito y se sentó en su escritorio, saboreando la sensación de triunfo después de manjar a la joven el día anterior. Para él, ese incidente había sido una pequeña diversión, una manera de afirmar su autoridad en el concesionario.